Oke guys, kali ini kita sudah selesai menaikkan ya. Kita lagi loading 4 palet ya. Ini ada 4 palet peti kemas yang akan kita ekspor ke 2 negara. Ada 3 itu yang ke Malaysia, yang 1 itu ke Thailand. Yang pertama ini kita akan turunkan semua 4 mesin ini adalah di Port Kelang Selangor. Kemudian nanti akan dipisah-pisah lagi, yang ke Malaysia nanti akan lewat darat. Yang ke Thailand itu akan lewat darat. Contohnya seperti ini. Nah ini, yang tengah ini bisa dilihat ya tulisannya, kelihatan enggak? Kita kirim ke Praswap Kirikan Thailand. Ini di daerah Thailand, pesisir dekat dengan Malaysia. Yang ini ke Pontian Johor, Malaysia paling timur ya. Terus ini juga Pontian, ini 1 orang ini pembelinya. Ini ke Port Kinabalu. Port Kinabalu ini pulaunya dekat dengan Kalimantan, perbatasan dengan Kalimantan. Jadi satu kepulauan dengan Brunei, Kalimantan sama Malaysia. Ini Port Kinabalu. Nah, 4 mesin ini kita akan berangkatkan nanti malam. Kita hari ini pagi ini kita akan doring ke Port Gresik. Kita via Gresik ya hari ini. Biasanya kita via Port Tanjung Priok, tapi kali ini kita dapat muatan yang banyak itu dengan bareng-bareng kawan-kawan kita yang ada di Jepara, yaitu mebel. Kita barengan dengan seniman-seniman kita, seniman Indonesia yang dari Jepara. Jadi kita gabung muatan dengan mesin. Jadi saya sangat senang sekali kalau kita Indonesia, apalagi pemuda-pemuda Indonesia berkarya, teman-teman ya. Kalau banyak sekali pemuda-pemuda yang berkarya, dia akan menumbuhkan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi teman-teman yang berkarya semangat terus, kita sukses bareng-bareng. Terima kasih.